Is screening not enough? Vaccination nijamave thevaya? Is it dangerous? Hello and welcome to Femiliarise. Let's get the conversation started. Why are we even talking about cervical cancer? One woman dies every 8 minutes due to cervical cancer. It's actually a true fact. What actually causes cervical cancer? Normally, every woman or a lot of women effectively get the virus. 80 to 90% of the women clear the virus. Smoking doubles the risk. Our expert for today is Dr. Arvind Krishnamurthy, who stands as a towering figure in the field of surgical oncology in India. As professor and head of Department of Surgical Oncology at the Cancer Institute in Adyar, Chennai, he has dedicated over 24 years to advancing cancer care, research and education. He is not only a brilliant clinician but also a prolific researcher and boasts over 250 peer-reviewed publications in international and national journals. What are the symptoms they come with? Symptoms vandale, that means advanced stage of presentation. It will be bleeding. Advanced cancers And it is very sad to diagnose cervical cancer. Ida prachana da after delivery gynecologist போய் பார்க்கறாங்க. They don't have an internal examination done. அவங்களுக்கு foul smelling discharge இருந்துட்டு இருக்கு for months together, but they thought it was normal. Breast examination அப்படினா பண்ணுவாங்க. Oral examinationலாம் பல பேர் பண்ணிக்கறாங்க. But cervical examinationல நிறைய பேர் தயங்குறாங்கன்னா because it involves the vaccine that it causes infertility, autoimmune diseases. The WHO has called for elimination of cervical cancer with a strategy called 90-70-90. பாத்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின் the boysக்கு கூட கொடுக்கலாம், பட் ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் பாலிசியில் வந்து women should be the first recipient. Advanced countries பாத்தீங்களா it's a gender neutral vaccination. Are self-test kits available here? They are available. Is it preventing actual cancer? Human papilloma virus பாத்தீங்கன்னா it causes 7 different cancers. அதை பத்தி நிறைய அவேர்னஸ் இல்லை, பட் cervical cancers பத்தி ஏன் அதிகமாக பேசுறோம் அப்படின்னா அதோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கு. As a cancer surgeon, if your own family member asked you today, would you recommend the HPV vaccine? Is cervical cancer being exaggerated and blown out of proportion? Is screening not enough? Vaccination nijamave thevaya? Is it dangerous? If you have had all these doubts, you are not alone. Today we are cutting through the noise, the WhatsApp forwards and the conspiracy theories and going to get some straight answers from a person who is immensely qualified to talk about it. First and foremost, thank you so much for sparing your valuable time to be here, because I know how busy you are and I know you don't do this usually and you don't find time for it, not that you don't want to. So a huge thank you. Yeah, thank you for having me here and my pleasure to be in this podcast. Thank you. So why are we even talking about cervical cancer? Because all the focus is on breast cancer nowadays, right? And we usually, when we open social media and put cervical cancer, even on Google, we find one woman dies every 8 minutes due to cervical cancer. Is that an actual incident or do you think it's exaggerated? About the fact that one woman dies every 8 minutes, it's actually a true fact. Of course, it is based on certain evidence, and this evidence largely comes from what is the data called as a Globocon. It's a data from the year 2022. If you see the international statistics, more than 660,000 or just over that women have cervical cancers and close to about 350,000 deaths. That equates to one death every 1.5 to 2 minutes in the global scale. Whereas if you see from the Indian perspective, you have close to about 127,000, just more than that, women having diagnosed with cervical cancers. And of course, this is an estimate. Okay. And I'll probably come to how these figures are there. Okay. And then total number of deaths projected are around close to 80,000. But if you see this math, then it comes to actually one death every 6.6 minutes or so. But then to round it off from the public health perspective, and this is also endorsed by the ICMR and the Ministry of Health from the Government of India, saying that one woman dies every 8 minutes. Now, if you see the veracity of the statistics, a lot of people say these are not the actual numbers. And how did they arrive at this number? I think that's the crux of the issue, essentially. So what happens is that
we have what is called as a population-based cancer registry in almost every state, and there are a couple of other registries also, and the data is from these registries. And what happens is we also have the mortality figures from the national mortality cancer registries are there. But unfortunately, these registries don't cover the entire population. So they max cover about 10% of the entire population. So now to know the national figures, and this is a common parlance in epidemiological population-based research, that you do some statistical modeling to arrive at the figure. And based on high-end statistical sophisticated modeling, we have come to the fact that 127,000 women would possibly, so the number is actually an estimated number, which is possibly true also. So there could be a variance of about 10% or 15%, but by and large, researchers, governments, and including the Indian government actually goes by this facts. So the fact remains that more than 127,000 women are sort of estimated to be diagnosed with cervical cancer and close to 80,000 deaths. So the figures say that 1 in 8 would die. But again, coming to your question as why cervical is less talked about at the breast, that's because breast cancer has clearly overtaken cervical cancer and has displaced it. Initially, cervical cancer was the number one cancer, but breast, for various other reasons, is sort of overtaken it, and cervical cancer has relegated to number 2. The other fortunate thing, and I don't really want to give scaring statistics only, just wanted to say that the incidence of cervical cancer seems to be on the decline in major registries around the world and also in India, and which is a positive thing. But despite this fact, it still remains number 2 with these statistics. And that's why we should also that's why we should be talking, it. and rightfully so, you're doing this. We are engaging in this podcast today. So as I understand it, the statistics are true. There may be a little bit of variance because it is not actual estimates, but about or 10 to 15% this side, that side irukala. But again, these are all what is done usually in epidemiology for not only this cancer estimate, but for everything else. I suppose so. Ella, this is the normal way that public health policy is defined, and world over, including Indian government, endorses these facts. What actually causes cervical cancer? Do we know the cause? Because for நிறைய கேன்சருக்கு நம்மளுக்கு இது எதனால் வந்துச்சு, we can only say it is multifactorial, ஒரு specific causeன்னு சொல்ல முடியாது. So is there a specific cause for cervical cancer? Cervical cancer பொறுத்தவரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா almost 95% of it வந்து it is caused by virus, human papilloma virusன்னு சொல்லுவாங்க. And இந்த virus வந்து normally every woman or a lot of women effectively get the virus. 80 to 90% of the women clear the virus, and only persistent infection over a long latent period, 15-20 years, actually cause the cervical cancer incidence. So that is the major causative factor for the cervical cancers essentially. And human papilloma virusல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய strains இருக்கு, close to 120 strains. அதுலேயே வந்து எங்களுக்கு வந்து high risk strains அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, and it is the 16 type 16 type 18 is the high-risk strains. 70% of the cervical cancers are caused by these 2 strains. Of course, there are other risk factors also, cervical cancers. Risk factors, smoking doubles the risk. And any immunocompromised state, HIV infections, it increases 6-fold. Associated female sexually transmitted infections, other infections like chlamydia, heightens the risk to some extent. Oral contraceptive pills, more than 5 years, some association. More number of sexual partners and more children, that is parity more than 3, they are associated with the high risk. But predominantly, it is driven by the human papilloma virus. Must say that human papilloma virus not only causes this cancer, but pala cancers cause panadu. For example, all the genital cancers, vaginal cancers, vulval cancers, and males penile cancers and anal cancers, and even throat cancers human papilloma virus is causing. So it's not just one cancer, it's a list of 7 cancers that the human papilloma virus is causing, is attributable to. So HPV infection is different, and only HPV infection முக்காவாசி பேருக்கு வருது. Only a few people will go on to actually develop the cancer. ஒரு 80 to 90% of the women clear பண்ணிடுறாங்க infection. And ஒரு latent period இருக்கு. இப்போ வந்து for example a woman gets the infection today அப்படின்னா நார்மல் இம்யூனோகாம்பிட்டன்ட் உமனுக்கு வந்து ஒரு 15 to 20 இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்கு வந்து the chance of getting the cancer is slightly higher. பட் இதே வந்து இம்யூனோ சப்ரெஸ்டாக இருந்தாங்க,
for HIV, for any other reasons immunosuppression இருந்ததுன்னா ஒரு 5 to 10 இயர்ஸ்க்குள்ளேயே இந்த கேன்சர்ஸ் வர வாய்ப்பு இருக்கலாம். வாய்ப்பு இருக்கு. So that was going to be my next question. So the timeline of actually HPV infectionலேருந்து cancer is like a lot, many years and decades sometimes. So that gives us a lot of time to act also, இல்லையா? It is a big opportunity, ஒரு major window of opportunity. அதனால தான் வந்து that's why we say that cervical cancers are hugely preventable cancers. ஒரு 15 to 20 years of lag period கிடைக்கிறது, and it's a huge window of opportunity. In the window of opportunity we can talk about vaccination strategies, screening strategies, treatment strategies. அதனாலவே வந்து the World Health Organization WHO has given a call for cervical cancer elimination அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. That is eliminationங்கிறது வந்து இங்கிலீஷ் வேர்ட் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கம்ப்ளீட்லி ரிமூவல். பட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்குன்னு ஒரு டெஃபினேஷன் இருக்குது. less than 4 cases but per 100,000 population. ஒரு 2030 வரைக்கும் they have sort of created an ambitious agenda. Of course இதில் வந்து ஒரு they have given a formula which we can sort of subsequently discuss it. So you told us that HPV infection has a very long timeline. It gives us a lot of time. Can you just tell us in short, இப்போ ஒருத்தருக்கு HPV infection வருதுன்னா is there a specific ஒரு இந்த ஒரு ஸ்டெப் அடுத்த ஸ்டெப் அந்த மாதிரி does it go to eventually end up in cancer for some women? இல்லை, I think it tends to follow that route. பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து வைரஸ் வந்து இன்ஃபெக்ஷன் காஸ் பண்ணும். அண்ட் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன் வில் கெட் ஒரு ப்ரீ கேன்சர் ஸ்டேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதுதான் CIN அப்படின்னு சொல்கிறது. இட்ஸ் இன் டெக்னிக்கல் டேர்ம்ஸில் cervical intraepithelial neoplasia. இதுலேயே 3 types இருக்குது, type 1, type 2, type 3. And a very small percentage of CINs will actually progress to cancers. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் பல பேருக்கு வரும், 80 to 90% clear. Small percentage go to CIN 1, 2, 3. CIN 1 to large extent can reverse back, 2 also to some extent. CIN 3 vanditnale the chances of getting cancers. So majority of the women tend to follow this trajectory. And infection and the why vaccine அப்படினு பாத்தீங்கன்னா it prevents the infection itself. ஸோ இது வந்து ஒரு லாங் பீரியட். இந்த சைக்கிளில் வந்து நீங்கள் நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டே வந்து நம்ம வந்து இந்த பிரேக் பண்ணிடுறோம். யூ பிரேக்கிங் த சைக்கிள் பிஃபோர் த வுமன் கெட்ஸ் அன் இன்ஃபெக்ஷன் பை ஆக்சுவலி வேக்சினேட்டிங். தட்ஸ் தி லாஜிக் ஆஃப் வேக்சினேஷன் கன்சிடரிங் தி லேட்டன்ட் பீரியட் of the cervical cancer incidence. So you said that mukkavasi pera they are able to clear the HPV infection and very few it persists and then results in cancer. Is there something which is like increasing certain women getting the cancer versus many women clearing the cancer, the virus? As I told earlier also, it depends on the risk factors. See, any woman who is smoking or who is immunosuppressed or who is having other sexually transmitted diseases or who is having more than say multiple sexual partners. Now because if this is a sexually transmitted disease, the chances of them having persistent infection and ultimately developing cancer is more. But ultimately it all depends on various other factors. Or host factors irukku, sila immune factors irukku. So normally cancers varthukku there is something called as a 2-hit hypothesis அப்படினு சொல்றாங்க. டெஃபினட்டா வந்து exposure to carcinogen doesn't always mean. So our body or the immune status irukku. And it's a multifactorial thing. It's not just one. So exposure to carcinogen is one. That is in this case it's a virus, human papillomavirus. The other major factor is the host factor and other genetic factors which determine it. And idhila vande there is a lot of sort of little ambiguity. Yaarku varum yaarku varadu அப்படினு சொல்லிட்டு நமக்கு வந்து it's not very easy to actually predict. But it's a combination of various risk factors plus immunity and genetic factors that determines which woman will ultimately get the cancer. So all these are cofactors ipadiki, but the main the main driver வந்து remains HPV the infection and the virus. So cervical cancer பொறுத்தளவுக்கு you have treated so many patients with cervical cancer. What are the symptoms they come with and what is the average stage? இப்போ உங்ககிட்ட cervical cancerன்னு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைன்னு வராங்கன்னா ஆவரேஜாக நீங்கள் டயக்னோஸ் பண்ணுற ஸ்டேஜ் என்னவா இருக்கும்? இப்போ சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா early cancers-ல பெரிய லெவலுக்கு சிம்டம்ஸ் இல்லாமல் இருக்கலாம். தட் இஸ் வை நம்மளுக்கு வந்து early diagnosis, screening அந்த மாதிரி சொல்கிறோம் எசென்ஷியலாக. பட் சிம்டம்ஸ் வந்தாலே தட் மீன்ஸ் ஒரு லெவல் ஆஃப் அட்வான்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் இருக்குது. மோஸ்ட் காமன் சிம்டம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து it will be bleeding, vaginal bleeding. It will be related to post-coital bleeding. இருக்கலாம்.
and abnormal discharge கூட இருக்கலாம் நிறைய பேஷண்ட்ஸ்க்கு எசென்ஷியலாக. அண்ட் இன்டர்மென்ஸ்ட்ரல் பீரியட், நார்மலி menstrual cyclesல தான் வந்து you'll have the bleeding. menstrual cycles நடுவுலே ப்ளீடிங் வந்துச்சுன்னா or இன்ஃபேக்ட் அந்த டைமில் வந்து இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த ரெட் ஃப்ளாக், especially among the younger or the fertility sexually active women. Advanced cancers பார்த்தீங்கன்னா when it spreads to the lymph nodes and when obstructing the ureter அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஏற்றாப்புல சிம்டம்ஸ் இருக்கலாம். ப்ளஸ் வந்து அட்வான்ஸ் கேன்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா பெயின் கூட இருக்கலாம். சப்போஸிங் வந்து கேன்சர்ஸ் ஹஸ் ஸ்ப்ரெட் டு த போன் ஆர் வேரி அதர் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அப்படின்னா அந்த எந்த ஆர்கனுக்கு ஸ்ப்ரெட் ஆகிருக்கோ அந்த ஆர்கனுக்கு ஸ்பெசிஃபிக்காக யூ கேன் ஹேவ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லங்ஸில் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்தால் யூ ஹேவ் லங் ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம்ஸ், போன்லெஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிருந்தால் போன் ஸ்பெசிஃபிக் சிம்டம். பட் இதெல்லாம் அட்வான்ஸ் கேன்சர்ஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம்ஸ் இட்ஸ் ஏசிம்டமேட்டிக் ஆர் ஏதாவது ஒரு டிஸ்சார்ஜ் ஆர் ப்ளீடிங், தட் இஸ் த காமன். அண்ட் பொதுவாக பார்த்தீங்கனாலே தி ஆர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஆர் வெரி ஹை. லைக் 3 and 4லேயே வந்து ஒரு மாதிரி 60 to 80% ஆஃப் ஆர் கேன்சர்ஸ் ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வர கேன்சர்ஸே ரொம்ப கம்மி தான், அபவுட் less than about 5 or 10% essentially. மற்ற கேன்சர்ஸ் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we just briefly spoke about breast cancer. breast cancers பார்த்தீங்கன்னா the ratio is different. 40% are diagnosed in stages 1 and 2. இப்போ cervical cancers வந்து இன்னும் அந்த அட்வான்ஸ் இல்லை. lot of them are diagnosed in advanced stages தான் வராங்க. And I think that one reason for that is in நம்ம கண்ட்ரியை பொறுத்த அளவுக்கு women do not go for their annual gynec checkups. ஏதாவது பிரச்சனைனா தான் ஆஃப்டர் டெலிவரி கைனகாலஜிஸ்ட்டை போய் பார்க்குறாங்க. they don't have an internal examination done, and it is very sad to diagnose cervical cancer in this day and age, Ilya, which is a preventable cancer. Just about a month ago I saw a lady who came at least with stage 3 வந்து cervical cancer இருக்கும். it has spread to the parametrium. நல்ல ஒரு மாஸ் அங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா, ப்ளீடிங், அவங்களுக்கு ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங் டிஸ்சார்ஜ் இருந்துகிட்ருக்கு ஃபார் மந்த்ஸ் டுகெதர், பட் தே தாட் இட் வாஸ் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்ரிகார்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் எனி ஃபவுல் ஸ்மெல்லிங், அப்நார்மல் டிஸ்சார்ஜ் ஆர் வந்து பீரியட்ஸ் நின்னதுக்கப்புறம் ப்ளீடிங் ஆர் ப்ளீடிங் ஆஃப்டர் செக்ஸ் ஆர் ஒரு பீரியட்க்கும் இன்னொரு பீரியட்க்கும் நடுவில் ப்ளீடிங், ஐ திங்க் விமென் ஷுட் நாட் இக்னோர் அண்ட் go and meet their gynecologist for an examination. Definitely, I think you nailed it correctly. Because a lot of women இதில் it is so sad because அது நம்ம நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சிம்டம்ஸ் வந்ததுக்கப்புறம் it is mostly in a advanced stage. So அதனால தான் this should be picked up before it becomes symptomatic, and that is only by screening. And let us talk next about what will be the methods to screen for cervical cancer. For cervical cancer screening பொறுத்த வரைக்கும் there are about 4 methods போல இருக்கலாம். The most common and most guideline specific screening வந்து is the human HPV screening அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. high income countries and majority of the guidelines பார்த்தீங்கன்னா it wants for the and it's logical also. The cancer is caused by the virus. You screen for the virus. It's pretty logical. The other way is called as a pap smear அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. It's very common amongst a lot of the கைனகாலஜிஸ்ட். பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஹெச்பிவி ஸ்க்ரீனிங், ஹெச்பிவி வைரஸை ஸ்க்ரீனிங் மூலமாக டிடெக்ட் பண்ண முடியுமா இல்லையாங்கிறதே வந்து இட்ஸ் அ சார்ட் ஆஃப் அ கான்செப்ட் ஃபார் நியூ கான்செப்ட் ஃபார் அ லாட் ஆஃப் பீப்புள். ஆனால் பேப் ஸ்மியர் பற்றி நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பேங்க. அண்ட் பேப் ஸ்மியர் பார்த்தீங்கன்னா பிகாஸ் இட் ஹேஸ் அ லாங் ஹிஸ்ட்ரி. பார்த்தீங்கன்னா பேப்பன்கோலோ வந்து 1950s கண்டுபிடிச்சிருக்காரு. இட்ஸ் அ வெரி பாப்புலர் ஸ்டெய்னிங் அமங்ஸ்ட் த பெத்தாலஜிஸ்ட், சைட்டோபெத்தாலஜிஸ்ட் அண்ட் த கைனகாலஜிஸ்ட். அண்ட் ஃபர்தர் பார்த்தீங்கன்னா ஹை இன்கம் கண்ட்ரீஸில் வந்து close to 70 to 90% risk reduction by cervical cancer because of pap staining நடந்திருக்கு. பட் ப்ராப்ளம் என்ன அப்படின்னா தி pap staining as compared to the human papilloma virus is slightly less sensitive. இப்போ நிறைய கேன்சர்ஸ் வந்து பேப் ஸ்பியர் மட்டும் பண்ணாலே மிஸ் ஆகிற வாய்ப்பு இருக்கலாம் எசென்ஷியலி. ப்ளஸ் தி அதர் டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆஃப் பேப் ஸ்டெய்னிங் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைட்டோபெத்தாலஜிஸ்ட் வேணும். அந்த ஸ்லைட்ஸை இன்டர்பிரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சைட்டோபெத்தாலஜிஸ்ட் வேணும். The third and important factor is the periodicity of testing. இப்போ ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸில் டெஸ்ட் பண்ணி ஒரு உமனுக்கு நெகட்டிவ்னு வந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக மேபி அட்லீஸ்ட் 5 years if not 10 years வந்து அவங்க வந்து கவலையே பட வேண்டாம் எசென்ஷியலாக. தட்ஸ் வை வந்து சில கைட்லைன்ஸ் ஒன்று சொல்கிறது அந்த அட்லீஸ்ட் இந்தியன் கைட்லைன்ஸ் சொன்னால் ஒரு உமன் அட்லீஸ்ட் ட்வைஸ் இன் தர் லைஃப் டைம் வந்து ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் டெஸ்டிங் பண்ணாலே வந்து டெஃபினெட்லாக தட் இஸ் அ ப்ரொடெக்டிவ். தட் இஸ் அட் த ஏஜ் ஆஃப் 35 once and at the age of 45 once பண்ண ஓரளவுக்கு. A lot of other guidelines talk about co-testing. So ரெண்டுமே டெஸ்டிங் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு முன்னாடி சொல்லியிருந்தாங்க. பட் now it is found that only human papilloma virus testing மட்டும் பண்ணால் போகிறோம் அப்படின்னு. There is other concept வந்து இந்தியாவிலேருந்து அந்த எவிடன்ஸ் வந்திருக்கு. இட் இஸ் கால்ட் அஸ்
that is visual inspection with acetic acid and lugolzidine. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கைனகாலஜிஸ்ட்டில் வந்து இந்த அசிட்டிக் ஆசிட் லுகால்சைடின்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலர் எசென்ஷியலாக. அண்ட் இந்தியாவில் கூட ஒரு ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் வந்திருக்கு வேற இட் ஷோட் தட் அசிட்டிக் ஆசிட் போட்டால் லைஃப் சேவ் ஆகும். பட் ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா எவிடன்ஸ் வந்து இட் இஸ் டு டூ ஒன்லி வித் சார்ட் ஆஃப் லோ மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸில் மட்டும் இட் இஸ் பாசிபிளி அ வயபிள் ஆப்ஷன். இதுலேயும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி அட்வான்டேஜஸ் ஃபீல்டு ஒர்க்கர் போகணும், அந்த ஃபீல்டில் தே ஹேவ் டு டூ இட் அண்ட் see and treat ஆப்ஷன்ஸ் ஒன்று இருக்குது எசென்ஷியலாக. ஸோ பை அண்ட் லார்ஜ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் வியாவிலா இன் லோ அண்ட் மிடில் இன்கம் கண்ட்ரீஸ் டு pap smear and now world is all slowly moving to human papilloma virus testing essentially. DNA testing. And that is also like a pap smear where you're picking up with the brush and sending it for the analysis. Correct. So they are not doing anything else. It's not a blood test. Thirumba internal examination, we pick up the discharge, we smear and we scrape the cervix and then send it for examination. The other aspect is in this context to talk is self-testing. இப்போ நிறைய பேருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்களா சம் லேடிஸ் வந்து டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் இன்டர்னல் டெஸ்டிங் மாதிரி. ஸோ இப்போ வந்து ஒரு கான்செப்ட் வந்திருக்கு, இட்ஸ் கால்ட் செல்ஃப் டெஸ்டிங். அந்த கிட்டியே வந்து ஒரு உமன்கிட்ட கொடுத்துட்டாங்க, எஸ்பெஷலி சம் ஆஃப் தி அஃப்ளூயன்ட் உமன். அவங்களுக்கு நாங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருவோம் எப்படி டெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. தே ஜஸ்ட் ஹேவ் டு கோ இன் த ப்ரைவேட் பார்ட் அண்ட் தே கேன் சார்ட் ஆஃப் இன்டர்னலாகவே அவங்களே டெஸ்ட் பண்ணாங்க. நிறைய தடவை என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா the sensitivity of the self testing compared to physician based testing பார்த்தீங்கன்னா both of them are quite similar. So நிறையா வந்து ஒரு பேரியர் இருக்கும் ஃபார் உமன் டு கம் ஃபார்வர்ட் ஃபார் டெஸ்டிங். இப்போ நாங்களும் அந்த ஃபீல்டில் வந்து நிறைய பேர் போகிறாங்க ஃபார் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் அ பாப்புலேஷன் பேஸ்ட் ஸ்க்ரீனிங் போகிறாங்க. அது நிறைய உமன் ஆர் ரிலக்டன்ட். இல்லை அது வந்து இப்போ பிரெஸ்ட் எக்ஸாமினேஷன் அப்படின்னா பண்ணுவாங்க, ஓரல் எக்ஸாமினேஷன்லாம் பல பேர் பண்ணிக்கிறாங்க. பட் சர்வைக்கல் எக்ஸாமினேஷன்லாம் நிறைய பேர் தயங்குறாங்கன்னா பிகாஸ் இட் இன்வால்வ்ஸ் ஒரு ப்ரைவேட் ரூம் வேண்டியிருக்கும், ஒரு டெஸ்டிங் பண்ண வேண்டியிருக்கும், அண்ட் இன்டர்னல் ஆர்கன் எக்ஸாமின் பண்ண வேண்டியிருக்கும். ஸோ செல்ஃப் டெஸ்டிங் வந்து அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆக்சுவலி பிக்கிங் அப் அண்ட் அந்த ரிலக்டன்ஸ் விச் இஸ் தேர் அதை வந்து கொஞ்சம் ஓவர் கம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மை ஃபீலிங் இஸ் மேபி இந்த கான்செப்டும் நம்ம இந்தியாவில் கொஞ்சம் பாப்புலரைஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா ஐ திங்க் the catch of the as you said on the hesitancy needing to come to the gynec for whatever reason. There may be a lot of reasons, fear of pain, fear of being judged. It may be so many things. They don't want to bear themselves up, and it's very makes you feel very vulnerable, Ilya, when you are exposing yourself to a gynecologist, be it a male or female. So this is an excellent option. But are self test kits available here? They are available. I think you just check with your nearest clinician. I think they are available, and as I said, like scientific on the yield rates are much better. ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த பேசிக் கான்செப்டில் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் த ஷெட் செல்ஸை வந்து நாங்கள் பிக் பண்ணுறோம். அண்ட் போத் செல்ஃப் டெஸ்டிங் அண்ட் ஃபிசிஷியன் பேஸ்ட் டெஸ்டிங்கில் வந்து பெரிய லெவல் ஆஃப் டிஸ்கார்டன்ஸ் இல்லை. தேர் வாஸ் அ வெரி ஹை டிகிரி ஆஃப் கன்கார்டன்ஸ் பிட்வீன் த போத் டெஸ்டிங். So a pap smear, I think now lot of us at least do liquid based cytology at cost roughly around 800 to 1000 rupees, and HPV DNA testing I think roughly comes to 4000 to 5000 rupees. It all depends. Sometimes like high volume la pannino appadina the rates can come down to few thousands also essentially like so it is there essentially. But as I said, the other advantages of pap testing pathina the periodicity of repeating thevilla. It is a more sensitive test, more accepted test, and once the test negative vandachna prachne illa, you need not bother for at least 5, in fact some data says 10 years varakum kuda bother பண்ண வேண்டாம். பட் ஃபார் நவ் 5 years அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. கைட்லைன்ஸில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 5 years ஹெச்பிவி டெஸ்டிங் பண்ணணும்னு சொல்கிறாங்க. பட் இன் ரியாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் அந்த லெவல்ஸ் ஆஃப் லைக் ப்ரொடெக்ஷன் மே லாஸ்ட் ஃபார் மோர் இயர்ஸ். And what is the schedule for pap smear testing? That's a very important question. பார்த்தீங்கன்னா pap smear வந்து before HPV testing is only after 30 years, majority of the guidelines. 21 to 30 இது ஒரு vulnerable group. In that timeல வந்து pap testing is something that people say. அதில் தான் the co-testing guidelines come. Once in 3 years வந்து from 21 to 25 and the somewhere down during that mid-20sல start பண்ணுவாங்க. Every 3 years நீங்கள் pap பண்ணிட்டு after 30 பார்த்தீங்கன்னா then you can sort of go for the HPV based testing. And what is the upper limit of testing? Or generally வந்து most of the guidelines is around 65 years essentially. That will be the guideline limit for the testing. So after that probably if you have had negative smears you can stop testing. As I said, like the Indian government to some extent, a lot of other governments say at least வந்து இப்போ வந்து every 5 years பண்ணோம் அப்படின்னா that will be some 4-5 tests or something like that. So they say at least minimum they say 2 tests. So இது வந்து public health perspectiveல வந்து ஒரு advice.
ஆக்சுவல் கைட்லைன் பிரகாரம் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி 5 இயர்ஸ் ஹெச்பிவி டெஸ்ட் பண்ணிக்கிறது ப்ரிஃபரபிள். பட் சொல்கிறாங்க அட்லீஸ்ட் 2 தடவை பண்ணிக்கோங்க ஒரு லைஃப் டைமில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் சம்திங் தட் கேன் பி மோர் அச்சீவபிள் டார்கெட். அதனால வி சார்ட் ஆஃப் டூ தட் எசென்ஷியலி. So we have talked a lot about screening and you have said HPV DNA test panna then negative na it is definitely you are safe for the next 5 if not even 10 years. Appo is screening alone not sufficient? Do we really need the vaccine? And that's where we come to talk about the HPV vaccine. Screening alone is not sufficient essentially, like, you know. So இப்போ வந்து we briefly discussed the WHO has called for elimination of cervical cancers and அதில் வந்து they have come with a strategy called 90-70-90. இது வந்து ஒரு பிக் பப்ளிக் ஹெல்த் அனௌன்ஸ்மெண்ட், நிறைய பேருக்கு வந்து கேள்விப்பட்டிருப்பாங்க. பட் எஃபெக்டிவாக பார்த்தீங்கன்னா வாட் இட் மீன்ஸ் 90னா 90% வேக்சினேஷன். ஸோ டார்கெட் வேக்சினேஷன் ஃபார் த பாப்புலேஷன் பார்த்தீங்கன்னா 90% கவரேஜ் இருந்தால் இட் வில் பி பெட்டர். And 70% screening. In fact, according to the previous guideline, India they said barely about 2-3% of the women down the screen pandranga. And maybe இப்போ வந்து opportunistic screening நிறைய ஆனதுனால maybe the figures may be slightly higher, but definitely not more than double digits. Just barely double digitsல இருக்கலாம் essentially. But WHO target பார்த்தீங்கன்னா 70%. Okay. And treat பண்ணணும் அப்படின்னு. So that means effectively cervical pre-cancers or cervical cancers வந்துன்னா ஒரு 90% of the womenக்கு வந்து you should have an effective treatment. ஸோ ஒரு cervical கேன்சரை எலிமினேட் பண்ணோம் அப்படின்னா you have to have a combination of these 3 approaches. ஸ்க்ரீனிங் மட்டும் பண்ணாலே போராது. ஏன்னா பிகாஸ் ப்ளஸ் as I said நம்மளோட ஸ்க்ரீன் ரேட்ஸ் at this point of time was abysmally poor. It needs to improve. It's getting better. Plus definitely vaccine plays a huge important role and of course treatment is also an important. But vaccine பார்த்தீங்கன்னா it is a prophylactic. It is a prevention aspect. And இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா it is aimed at, of course, the screening is also secondary prevention கணக்கில் தான் வரும். And of course treatment is a therapeutic thing that happens. இது எல்லாமே all these components are essential for cervical cancer elimination. Yeah. So what exactly does this vaccine do? Is it preventing actual cancer or infection or necessarily both? And which HPV types are covered in this vaccine? Human papilloma virus vaccine is a prophylactic vaccine. That is, if a woman is a lady வந்து already cervical cancers diagnosed பண்ணானா this vaccine has absolutely no role. ஸோ இந்த வேக்சின் வந்து தடுக்கிறது, cervical cancers வராமல் தடுக்கிறது. அண்ட் இதுலேயே வந்து there are 3 aspects. ஒன்று வந்து there are 3 concepts அவங்க வியூவர்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். ஒன்று வந்து இஸ் இன்ஃபெக்ஷன், இன்னொன்று வந்து ப்ரீ கேன்சர், இன்னொன்று வந்து கேன்சர். டெஃபினட்டாக வந்து இந்த வேக்சின் கொடுத்தோன்னா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டெஃபினட்டாக ஒரு 80-90 or maybe close to 100% குறையலாம். That is if it is given prior to the onset of sexual activity. And to a large extent நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the evidence பார்த்தீங்கன்னா in the form of randomized control trials நிறைய ஒரு 4 landmark randomized control trials இருக்குது. வேணா அதை பற்றி டீட்டெயிலாக கூட அப்புறமா பேசலாம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா the end point of the trials பார்த்தீங்கன்னா it's a pre-cancer detection. இப்போ வந்து cervical cancer வந்து நம்ம வந்து தடுக்கணும் அப்படின்னா with the vaccine பார்த்தீங்கன்னா the end points in the trials பார்த்தீங்கன்னா டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் because of 3 things நான் சொன்னதில்லை. ஒரு லாங் லேட்டன் பீரியட் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து வேக்சின் இன்ஃபெக்ஷன் வருது அப்படின்னா 15 to 20 years ஃபாலோ பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வந்து யூ வில் கெட் த டேட்டா. ஸோ இப்போ வந்து ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸை டிசைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அவங்க வந்து ட்ரையல்ஸ் வந்து ஒரு ஷார்ட் பீரியடில் முடிக்கணும்னு பார்ப்பாங்க. தட் இஸ் வை அவங்க வந்து ஒரு சரகேட் எண்ட் பாயிண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தட் இஸ் ப்ரீ கேன்சர்ஸை தான் அவங்க வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ லாட் ஆஃப் தி எவிடன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸில் 4 மேஜர் ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷன் ரேட் தட் இஸ் த வேக்சின் எஃபிகசி more than 98 to 100%. Pre-cancer prevention also almost 80 to 90% high. And இப்போ நிறைய in fact pivotal trials பார்த்தீங்கன்னா almost future 1 future 2 trials பார்த்தீங்கன்னா 2007லேயே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. அது நியூ இங்கிலாந்து ஜேர்னல் ஆஃப் மெடிசனில் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ஸ்டடியோட ஃபாலோப்பே இருக்குது இப்போ ஓரளவுக்கு 20-25 இயர்ஸில். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரியல் வேர்ல்டு எவிடன்ஸ் கூட இருக்குது தட் டெஃபினட்டாக ஒரு 90% அபவ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரிலேட்டிவ் ரிஸ்க் ரிடக்ஷன் ஆஃப் சர்வைக்கல் கேன்சர்ஸே வருது எசென்ஷியலாக. ஸோ ஹெச்பிவி வேக்சினேஷன் கொடுத்தா இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ப்ரீ கேன்சர்ஸ் அண்ட் லாங்கர் ஃபாலோப்பில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர்ஸும் டெஃபினட்டாக வந்து ப்ரிவெண்ட் ஆகுது எசென்ஷியலாக. So one thing I saw was against the vaccine, we talk about relative risk. But right. Absolute risk reduction in பார்க்கும்போது the numbers are very low அப்படின்னு. So what would you say about that? Yeah, I mean, definitely it is there, but
our population is quite huge essentially. So Yes. even in terms of absolute risk reduction, maybe whatever the risk reduction may be around 1.6 or any of the things, definitely it is relevant to our population considering that It is numbers of huge. deaths that tends to keep happening. And how do actually policy ஒருத்தருங்க ஷேப் பண்ணும்போது we look at the incidence of that particular problem, our population, and the numbers needed to treat to really get to ஒரு பாசிட்டிவ் எஃபெக்ட் இல்லையா ரிஸ்க் வெர்சஸ் பெனிஃபிட்னு பார்க்கும்போது. ஸோ ஃபார் திஸ் வேக்சின் do you think that the numbers needed to treat are actually there, that everyone we would advise it as a public health policy? This is a very very important concept to understand. இது ஒரு நீங்கள் கேட்குறது வந்து ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு மேத்தமேட்டிக்கல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் கொஸ்டின், பட் அது ஒரு அளவுக்கு ஐ ட்ரை டு சிம்பிளிஃபை டு யுவர் வியூவர்ஸ். எசென்ஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சொன்ன கான்செப்ட் நம்பர்ஸ் நீடட் டு ட்ரீட், தட் இஸ் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக். இன்னொரு மெட்ரிக் வந்து நம்பர்ஸ் நீடட் டு ஹார்ம் அப்படின்னு ஒரு மெட்ரிக் இருக்குது எசென்ஷியலாக. இப்போ நம்பர்ஸ் நீடட் டு ட்ரீட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் ப்ரீ கேன்சர்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து ஏற்கனவே நம்மளுக்கு வந்து எவிடன்ஸ் இருக்குது. நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் எவிடன்ஸ் ஃபியூச்சர் 1, ஃபியூச்சர் 2, பெட்ரிஷியா அண்ட் சிவிடி ட்ரையல்ஸ் 4 ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல்ஸ் இருக்குது. அதில் வந்து ப்ரைமரி எண்ட் பாயிண்ட் வந்து தட் வாஸ் ப்ரீ கேன்சர் ரிடக்ஷன். ஸோ ஒரு 60 உமனுக்கு 60 உமனுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து வேக்சின் கொடுத்தீங்கன்னா தெர் வில் பி டெஃபினெட்லி 1 woman who will definitely have a pre-cancer reduction. அண்ட் கேன்சர்ஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா லேட்டன்ட் பீரியட் இருக்கிறதுனால இது வந்து நம்ம வந்து மாடலிங் பண்ணால் தான், தட் இஸ் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடலிங் பண்ணால் தான் கண்டுபிடிக்க முடியும். அண்ட் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு சிடிசி யூஎஸ்லேருந்து ஒரு பாடி வந்து ரீசெண்ட் மாடலிங் பண்ணியிருக்காங்க. தே செட் தட் தி நம்பர்ஸ் நீடட் டு ட்ரீட் டு ப்ரிவெண்ட் ஒன் சர்வைக்கல் கேன்சர் இஸ் க்ளோஸ் டு அரௌண்ட் 220 இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குது. ஸோ டெஃபினட்டாக வந்து நம்பர்ஸ் நீடட் டு ட்ரீட் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷன் இஸ் இன்ஃபெக்ஷனில் ஃபார் ப்ரீ கேன்சர் இஸ் 60, கேன்சர்ஸ் இஸ் அரவுண்ட் 200. earlier மாடல்ஸ் இருக்குது. இதுக்கு முன்னாடி கூட ஒரு 2012 or 17 வந்து ஒரு மாடல் பண்ணிருக்காங்க which they said 320 போல. and this is நீங்கள் எப்போ இந்த மாடல் இஸ் குவைட் எஃபெக்டிவ்னா when you give this vaccine at an earlier stage, that is அந்த 9 to 14 அந்த சப்குரூப் ஆஃப் பேஷண்ட்ஸில் கொடுத்தீங்கன்னா பிஃபோர் த எக்ஸ்போஜர் டு த வைரஸ். ஒன்ஸ் வைரஸ் எக்ஸ்போஜர் இருந்ததுன்னா the numbers needed to treat is very high. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 26க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஜ் 26க்கு அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து every woman or every would have their exposure to the virus. அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா numbers needed to treat வந்து really much higher in thousands, 6,500 or more numbers are there. So the most effective population பார்த்தீங்கன்னா 9 yearsலேருந்து ஒரு 14 years. That's why the primary international and even national guidelines பார்த்தீங்கன்னா they target women between the ages of 9 to 14. ஏன்னா அதில் தான் வந்து 60 is the number to prevent pre-cancer, 220 is the number to sort of prevent the one cancer. And is this against நீங்கள் சொன்னீங்க நம்பர் நீடட் டு ஹார்ம்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன். அது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் மெட்ரிக். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்பர்ஸ் நீடட் டு ஹார்ம் வந்து எல்லாமே எக்ஸாஜரேட்டட். இப்போ வந்து நான் ஐ சி a lot of நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய கான்ட்ரவர்சிஸ் இருக்குது இதில். அதில் வந்து there is a controversy in the numbers needed to treat and numbers needed to harm. இப்போ ஒரு earlier data இருந்தது based on I think it was Swedish cancer registry இருந்தது. அதில் வந்து அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க, நம்பர்ஸ் நீடட் டு ட்ரீட் இஸ் as high as 3,200 அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அது வந்து லேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா தட் வாஸ் அ ஸ்லைட்லி த மாடல் இஸ் டிஸ்பியூட்டட். இப்போ வந்து இட் இஸ் நாட். அண்ட் இப்போ மோஸ்ட் ரீசெண்ட் மாடலில் பார்த்தீங்கன்னா the numbers are around 220 இருக்குது. ஸோ த ஆன்டி வேக்சர்ஸ் ஆர் சில பேருக்கு வந்து ஹூ டோன்ட் பிலீவ் இந்த வேக்சின், அது வந்து நிறைய பேர் ஈவன் நீங்கள் கோவிடில் கூட பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஆல்வேஸ் ஒரு குரூப் இருக்கும் ஹூ டோன்ட் பிலீவ் இன் வேக்சின், ஹூ ஆர் ஆன்டி வேக்சர்ஸ் ஆர் சர்டன் அதர் பீப்புள் ஹூ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ரெஃப்யூட் ஃபேக்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து they cherry pick on some of these data, and they also have cherry picked on the Swedish cancer registry data which says one in to prevent one is around 3,200 and numbers needed to harm வந்து exaggerate பண்ணியிருக்காங்க based on some anecdotal findings. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரியல் வேர்ல்டில் பார்த்தீங்கன்னா we have a lot of data. ரியல் வேர்ல்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் த வேக்சின் has come, it's come from 2000 early 2000ஸ்லேருந்து இருக்குது, 2005, 6 அந்த டைம்லேருந்து இருக்குது. நம்மளுக்கு millions of doses கொடுத்துரும். Hardly any serious adverse effect. Numbers needed to harm சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய லெவலுக்கு சொல்கிற அளவுக்கு ஒன்றும் இல்லை. அண்ட் ஈவன் மோஸ்ட் ரீசெண்டாக கூட ஒரு ரேண்டமைஸ் கண்ட்ரோல் ட்ரையல் 2025 கூட ஒரு காக்ரைன் மெட்டா அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா வேக்சின் கொடுத்த உமன் வர்சஸ் நான் வேக்சினேட்டடில் பார்த்தீங்கன்னா adverse effects are absolutely the same, no difference at all. ஸோ வந்து நம்பர்ஸ் நீடட் டு ஹார்ம் பெரிய லெவலுக்கு இல்லை. அண்ட் இப்போ கூட
the monitoring keeps happening. இப்போ அந்த வேக்சின் வந்து ஒரு 15-20 இயர்ஸ் இருக்கும். ஆனால் கூட சப்போஸிங் தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அப்படின்னா கூட தெர் இஸ் அ ஃபார்மகோ விஜிலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ கேன் ரிப்போர்ட் இட், தே ஆக்சுவலி ஸ்டடி இட். அண்ட் அந்த இஷ்யூஸ் வந்து நடந்துன்னா இருக்குது. பெரிய லெவலுக்கு தெர் இஸ் நோ காசாலிட்டி அசோசியேஷன் ஒன்றும் இல்லை. அசோசியேஷன் இருக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க, இல்லை வேக்சின் கொடுத்த அப்புறம் எங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபிட்ஸ் மாதிரி வந்திருக்கு, ஒரு நியூரலாஜிக்கல் அசோசியேஷன் இருக்குது. பட் தட் இஸ் பாசிபிளி பிகாஸ் அவங்களுக்கு ஏற்கனவே அந்த பிரச்சனை இருந்திருக்கலாம் எசென்ஷியலாக. ஸோ ஒன்ஸ் வந்து ஒரு அட்வர்ஸ் எஃபெக்டை வந்து நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் அதை வந்து தே டிக் இன் மோர் டீப். ஒரு சயின்டிஃபிக் கம்யூனிட்டி பார்க்குறாங்க இந்த அசோசியேஷன் வந்து வெதர் இட்ஸ் அ ட்ரூ அசோசியேஷன் ஒரு ஃபால்ஸ் அசோசியேஷன். காசாலிட்டி இருந்ததுனா தான் இந்த ரெண்டு ஈவெண்ட்ஸும் வந்து அவங்க அசோசியேட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் நிறைய இன்ஸ்டன்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் எவர் தேர் ஃபால்ஸ்லி அட்ரிபியூட்டட் டு த வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா none of them have been actually true. ஸோ numbers needed to harm சொல்கிற அளவுக்கு பெரிய லெவலுக்கு இல்லவே இல்லை. So it is a safe vaccine. It is definitely a safe vaccine from what I see. So, of course, a lot of these anti-vaxxers and all, they may cherry pick on certain data, as I said, for numbers needed to harm based on certain other data. But I think it's that is just cherry picking on some data which is not reflecting the true facts. So about the vaccination, if a person wanted to take the vaccination, what is the age group it is approved for? Yeah, I think that's a very important question, answer that everybody needs to know. பார்த்தீங்கன்னா the primary ages is 9 to 14 அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. And that is the logic is prior to the actual onset of any sexual activity. That's the majority of the logic. So the age may slightly be a little more flexible also. Up to 26 years அப்படின்னு கூட சொல்கிறாங்க சில பேர், that you can take the vaccine. But generally என்ன பார்க்குறோம் அப்படின்னா after 26 it's a shared decision making. So what happens is அந்த ஏஜில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்ரி உமன் வந்து தே மே ஹாவ் அன் எக்ஸ்போஜர் டு த வைரஸ். பட் நான் சொன்ன மாதிரி தீஸ் வேக்சின்ஸ் ஆர் மல்டிபிள் ஸ்ட்ரெயின்ஸ். இப்போ வந்து மோஸ்ட் காமன் இஸ் அ குவாட்ரிவேலண்ட் அண்ட் 4 ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கவர் பண்ணுறாங்க. அண்ட் ஒரு கார்டசெல் 9 கூட ஒரு ஸ்ட்ரெயின் இருக்குது விச் இஸ் ஆல்சோ கமர்ஷியலி அவைலபிள். அதில் வந்து 9 ஸ்ட்ரெயின்ஸ் கவர் பண்ணுறாங்க. அப்போ கூட உமன் ஹூ இஸ் எக்ஸ்போஸ் டு த வேக்சின் கூட தி வேக்சின் கொடுக்கலாம், ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது, but the amount of protection may be slightly lesser அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ தட்ஸ் வை இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டு கிவ் த வேக்சின் வைரஸ் டெஸ்ட் பண்ணணும்னு தேவையில்லை. நீங்கள் வைரஸை டெஸ்ட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த உமனுக்கு வைரஸ் இருக்கா இல்லையா அப்படின்னா. ஸோ நோ கைட்லைன் ஆக்சுவலி சேஸ் டு ஆக்சுவலி டெஸ்ட் ப்ரையர் டு கிவிங் த வேக்சின் அப்படி இல்லை. ஸோ இது வந்து ஸ்லோவாக வந்து இந்த இந்தியன் கவர்மெண்ட் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இயர் கூட வி ஹேட் நேஷ்னல் கவர்மெண்ட் ஹட் லான்ச் திஸ். அண்ட் இது வந்து ஒரு யூனிவர்சல் ஹெல்த் கவரேஜ் ஃபார் கேர்ள் சைல்டு அப்படின்னு கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு ஒரு பிளான் இருக்குது எசென்ஷியலி அட் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். அண்ட் தி அதர் ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா திஸ் இஸ் ஆக்சுவலி ஜெண்டர் நியூட்ரல் வேக்சின். பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்சின் அந்த பாய்ஸ்க்கு கூட கொடுக்கலாம். பட் ஒரு பப்ளிக் ஹெல்த் பாலிசியில் வந்து அண்ட் ரைட்லி ஸோ ஐ ஆல்சோ ஃபீல் தட் உமன் ஆர் கேர்ள் சைல்டு ஷுட் பி த ஃபர்ஸ்ட் ரெசிபியன்ட். ஏன்னா பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து த லெவல்ஸ் ஆஃப் ப்ரொடெக்ஷன் இஸ் மச் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்களா இந்த US அண்ட் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஜெண்டர் நியூட்ரல் வேக்சினேஷன். பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் போத் வித்தின் திஸ் ஏஜ் குரூப் வந்து அவங்க வந்து இந்த வேக்சின் கொடுக்குறாங்க. இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா தெர் வாஸ் அ 2 dose ஸ்கெடியூல் அப்படின்னு இருந்தது. தட் இஸ் ஃபார் தி யங்கர் உமன் 9 to 14 ஏஜ் குரூப்பில். அண்ட் இப்போ லேட்டஸ்ட் ரெக்கமெண்டேஷன் என்ன வந்திருக்கு அப்படின்னா சிங்கிள் டோஸே போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ லாட் ஆஃப் தி இன்டர்நேஷ்னல் கைட்லைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈவன் வெரி ரீசென்ட்லி Jan 2026 வந்து யூஎஸில் CDC சென்டர் ஃபார் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் கூட ஹஸ் என்டோஸ்ட் சிங்கிள் டோஸ். சிங்கிள் டோஸ்லேயே வந்து ஒரு லெவலுக்கு வந்து ஹை லெவல் ஆஃப் இம்யூனோஜெனிசிட்டி அண்ட் எஃபிகசி வருது எசென்ஷியலாக. பட் இப்போதைக்கு வந்து பேஸ்ட் அண்ட் பவர் தட்ஸ் ஃபார் த கார்டசெல் 9. ஸோ லாட் ஆஃப் தி அதர் திங்ஸ். அண்ட் ஸ்லோலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ்ட் கண்ட்ரீஸ் ஆர் மூவிங் டுவர்ட்ஸ் அ சிங்கிள் டோஸ் மாடல். அண்ட் ப்ராபப்ளி நம்ம கண்ட்ரியில் கூட சிங்கிள். பட் when it comes to a beyond a certain age வந்து you may have to give 2 doses or 3 doses, especially immunocompromised. இப்போ woman with HIV virus இருந்ததுன்னா அவங்களுக்கு வந்து வேக்சின் கொடுத்தா கூட the innate immunity will not be able to build. அவங்களுக்கு வந்து maybe you'll have to give more than 2 or 3 doses essentially. That's what I tell my patients is when they come, if they have not taken it, yes, less than 26 there is a good amount of protection. More than 26 it's approved till 45 years 45, of age, yeah. But the protection rate would be lesser. It is your wish, or you can just stick with the screening. For example, I took it in my mid-30s. Appada vaccine came correct, into play, correct. And I remember the person who brought the vaccine, he said, "Ma'am, then only you will take it," and he brought it right to my room and they vaccinated me. So I was in my mid-30s. But I thought, ada நம்ம HPV infection க்கு expose ஆயிருக்கலாம்.
எந்த ஸ்ட்ரெயின் நம்ம எக்ஸ்போஸ் ஆனோ இல்லையா தெரியாது நம்மளுக்கு. And I saw an account written by one doctor who said that I chose to take the vaccine at 52, though I know it is still approved only till 45. Because I am at a stage where I may be, I have got out of a relationship, I may be getting into new relationships. I do not know whether I will be exposed. என்னோட innate immunity முடிஞ்சிருக்கலாம். I may get exposed to the virus again. So because it is so safe, though I know it has about a 10% maybe benefit in my case, I chose to take it அப்படின்ட்டுன்னு. So again, if you are starting, you're getting married again, you're having a new sexual partner, exposure to someone else and not in a monogamous relationship. So these are all things which may come into play ன்னு நினைக்கிறேன். Yeah, I mean, logically, they may get benefited, but even otherwise also we say that, the other fact நான் சொன்ன மாதிரி இப்போ வந்து my issue with the HPV vaccine is இது வந்து ப்ரைமரியாக வந்து அவங்க cervical cancers-க்கு மட்டும் ப்ரொஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ we are a surgical oncology community. நாங்கள் வந்து நிறைய கேன்சர்ஸ் பார்க்குறோம். cervical cancer is one of the cancers. ஹியூமன் பேப்லோமா வைரஸ் பார்த்தீங்கன்னா it causes 7 different cancers. அதை பற்றி நிறைய அவேர்னஸ் இல்லை. பட் cervical cancers பற்றி ஏன் அதிகமாக பேசுகிறோம் அப்படின்னா அதோட எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்குது. இட்ஸ் ஸ்டில் த நம்பர் 2 கேன்சர் இன் women. நிறைய ஸ்டடீஸ் பார்த்தீங்கன்னா cervical cancers-ல மட்டும்தான் பண்ணியிருக்காங்க. மற்ற கேன்சர்ஸில் வந்து அந்தளவுக்கு பண்ணலை. பட் பார்த்தீங்கன்னா வல்வல், வெஜைனல், பீனாயில், ஏனல் கேன்சர்ஸ் அண்ட் த்ரோட் கேன்சர்ஸ், இன்ஃபேக்ட் அது எங்களோட ஸ்பெஷாலிட்டி வேறு. ஒரு ஹெட் அண்ட் நெக்கில் கூட நாங்கள் நிறைய பார்க்குறோம். இந்தியாவில் அவ்வளோ இல்லைன்னா கூட ஆல்மோஸ்ட் ஃபாரின் கண்ட்ரீஸில் பார்த்தீங்கன்னா 80 to 90% ஆஃப் த்ரோட் கேன்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமன் பேப்லோமா வைரஸ்னால வருது. தி அதர் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் வார்ட்ஸ். நம்ம நார்மலாக வெஜைனல் அண்ட் பினைல் வார்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்து ஒரு பினைன் வார்ட் மாதிரி பேப்லோமா மாதிரி இருக்கும். 90% of the wart is also prevented by the human papillomavirus. So it's not just 7 cancers, but a benign wart also. So இவ்வளோ அட்வான்டேஜாக இருக்கிற போது I feel that Yes, you should sort of strongly and that's consider. why you said because throat penile எல்லாங்கிறதுனால தான் it can be offered to boys also. To boys also essentially. Plus இன்னொரு கான்செப்ட் இருக்குது of herd immunity அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஈவன் கோவிடில் கூட இந்த கான்செப்ட் பற்றி நிறைய பேசியிருந்தோம் essentially. ஸோ ஈவன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா WHO கூட என்ன சொல்கிறது வந்து 90% ஓரளவுக்கு வேக்சின் பண்ண போகிறோம். ஏன் அப்படின்னா அந்த ரிமைனிங் 10%க்கு வந்து ஹர்ட் இம்யூனிட்டி. ஸோ தட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஒரு அன்வேக்சினேட்டட் பாப்புலேஷனை கூட கிராஸ் கண்டாமினேஷன் இன்ஃபெக்ஷன் வர அளவுக்கு வந்து தடுக்கும். ஸோ தட்ஸ் கான்செப்ட் இஸ் கால்ட் இஸ் ஹர்ட் இம்யூனிட்டி. ஸோ இன்டெலிஜென்ட் கண்ட்ரீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அதனால தான் வந்து பாய்ஸை கூட அவங்க வேக்சினேட் பண்ணுறாங்க. ஸோ தட் அந்த டார்கெட் ஆஃப் 90% வில் பி ரீச் அண்ட் மற்ற பாப்புலேஷனுக்கு வந்து ஓரளவுக்கு ஹர்ட் இம்யூனிட்டி வரும். Okay, that's nice information. Thank you. So I think we have talked a lot about the vaccine. So against it, I'm just going to bring up some claims which I came across online that it causes infertility and I think autoimmune diseases are on the rise அப்படின்ட்டு. After the vaccination, it causes a lot of increase in autoimmune diseases. So what do you think about it? No, unfortunately nothing. Actually, in fact, இப்போ கூட ரீசெண்டாக கூட there is a 2018ல கூட there was a Cochrane analysis. அப்போ கூட there was absolutely nothing. 2025 கூட லாஸ்ட் இயர் ஆல்சோ ஒரு பெரிய அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க. thousands of trials, thousands of millions of patients plus real world data plus randomized control trials. வேக்சினேட்டட் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அன்வேக்சினேட்டட் பேஷண்ட்ஸ்க்கும் அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட்ஸில் நோ டிஃப்ரென்ஸ். இன்ஃபர்டிலிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அப்சல்யூட்லி நோ டிஃப்ரென்ஸ். பிசிஓடி கூட அட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க, ஆட்டோஇம்யூன் டிசீஸ் கூட அட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. பட் தெர் இஸ் நத்திங். இன்ஃபேக்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கான்ட்ரரி வேக்சின்ஸ்னால வந்து ஃபர்டிலிட்டி மே இம்ப்ரூவ் பிகாஸ் cervical cancer or cervical infections or pre-cancers வந்தாலே உங்களுக்கு வந்து you are losing the organ. Your fertility will actually gets affected. ஸோ இன்டைரக்டாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா on the contrary பார்த்தீங்கன்னா HPV வேக்சினேஷனால fertility improve ஆகணும் அப்படின்னு இருக்கு. Absolutely false claims of infertility. That's what and I also said that autoimmune diseases la one is premature ovarian insufficiency. So primary ovarian insufficiency they call it now. So again egg count ரொம்ப கம்மியா இருக்கு அப்படிங்கிறது. But in today's day and age, for some reason due to various factors, environmental, lifestyle related, we are seeing very very low egg reserve and sperm counts both in men and women even in their 20s. 35 kapra kammiya aagrudungiradhu even in our 20s we are seeing, but they have not been vaccinated. There is a global decline, agreed, but attributing it to the vaccine which most people in our country have not taken till now is
not correct. I நீங்கள் think. சொன்ன மாதிரி இட்ஸ் a very important concept. நிறைய பேருக்கு வந்து புரியாது தி அசோசியேஷன் அண்ட் காசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அட்ரிபியூட்டபிள் அப்படின்னு அந்த வேர்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. தட்ஸ் அப்சல்யூட்லி ட்ரூ எசென்ஷியலி. ஸோ நிறைய பேர் வந்து அசோசியேஷன் பண்ணுறாங்க. பட் டெஃபினட்டாக வந்து இதனால அது வந்திருக்கு அவங்கிறதுக்கு வந்து ஒரு சயின்டிஸ்ட் அண்ட் ரிசர்ச்சர் தான் ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லணும். ஒரு அசோசியேஷன் இருக்கலாம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள். பட் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி that may not be the true cause. The vaccines do not cause essentially. Can you just tell us a little bit about the treatment of cervical cancer? Is there anything which has come up in recent times which has made it more the prognosis improve பண்ற மாதிரி ஏதாவது have there been any advances in the treatment? By and large, I think the progress has happened in the metastatic space. That is, on the advanced stages, the immunotherapy options have come on. By and large, on the focus இப்போ வந்து நிறைய பேர் வந்து cervical cancers-னாலே வந்து vaccination and screening பற்றி தான் அதிகமாக பேசுகிறாங்க. ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் of course is extremely important, and treatments வந்து of course எல்லாமே வந்து tertiary cancer centers-ல நடக்கிறது. Predominantly early stages-ல வந்து very early stages like வந்து pre-cancerous stages-ல வந்து like treatment is very easy. In fact வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் ப்ரொசீஜர் மாதிரி பண்ணுறாங்க லைக் அ லீப் ஒரு க்ரையோ அதில் மாதிரி பண்ணாலே ஓரளவுக்கு யூ வில் பி ஏபிள் டு ப்ரிவெண்ட் யூ கம்ப்ளீட்லி எலிமினேட் தட் இன்ஃபெக்ஷன். வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் வந்து சர்ஜரிஸ் பண்ணலாம் எசென்ஷியலாக. தி அதர் இன்டர்மீடியட் ஸ்டேஜஸில் வந்து ஆர் ஸ்லைட்லி ஹை ரிஸ்க் ஏர்லி ஸ்டேஜஸில் வந்து ரேடியேஷன் ஆர் அ காம்பினேஷன் ஆஃப் கீமோதெரப்பி அண்ட் ரேடியேஷன் இன் மெஜாரிட்டி ஆஃப் த லோக்கலி அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜஸில். மெட்டாஸ்டாட்டிக் ஸ்டேஜஸில் வந்து எங்கே வந்து பரவி இருக்கோ அதில் வந்து தெர் இஸ் அ லாட் ஆஃப் அட்வான்சஸ் தட் இஸ் ஹேப்பனிங். இந்த இம்யூனோதெரப்பி இன்ஃபேக்ட் நிறைய கேன்சர்ஸில் கூட வந்திருக்கு இம்யூனோதெரப்பி. And in the cancers கூட there is a big role of immunotherapy that is coming. But ideally you do not want them to come to you with cervical cancer, and it is always prevention is better than treatment. ஆமாம் definitely. Of course by chance வந்துச்சுன்னா கூட there is effective therapy that is available. In fact நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா WHO கோலில் கூட வந்து 90% effective treatment. ஏர்லி ஸ்டேஜ் அண்ட் அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் எஃபெக்டிவ் ட்ரீட்மெண்ட் இருந்தால் தான் நம்மளை வந்து cervical கேன்சர் வந்து எலிமினேட் பண்ணுற மாதிரி பண்ண முடியும். Some people say the vaccine wasn't tested against a saline placebo properly, and so was it properly tested அப்படினு? So what would be your take on it? Yeah, I think I don't think that's a proper claim. Even the most recent Gardasil 9 வந்த இது கூட there was an aluminum oxide based saline ல தான் கொடுத்திருக்காங்க. It was also called as an adjuvant, active adjuvant அப்படினு சொல்லுவாங்க, or active placebo னு சொல்லுவாங்க. In fact, in the aspect on the which placebo was received, it was also received in the treatment arm also. So the vaccinated woman ko கொடுத்திருக்காங்க plus saline with aluminium without viral particles கொடுத்திருக்காங்க. So both the arms received. One arm received apart from this placebo, they received the vaccine. And I believe most of the randomized control trial பார்த்தீங்கன்னா close to 12,000 14,000 appropriate controls இருக்கு. There are some studies, சில ஸ்டடீஸில் saline only controls இருக்குது, சில ஸ்டடீஸில் வந்து adjuvant controls இருக்குது, சில ஸ்டடீஸில் அலுமினியம், எல்லாமே அக்செப்டபிள். இப்போ saline மட்டும் இருக்கணும் அப்படின்னு கோல்ட் ஸ்டாண்டர்டில் எங்கேயுமே எழுதலை. யூ மஸ்ட் ஹாவ் அ பிளாசிபோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் த ஸ்டடீஸ் மேஜர் ஸ்டடீஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெர் இஸ் அன் அக்செப்டபிள் the placebo arm is quite acceptable treatment that was offered. So in fact the randomized control trials ஃபுல்லாக ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துருக்கோம். வேர்ல்டு ஓவர் நிறைய ரிசர்ச்சர்ஸ் பார்த்துருக்கான். அப்சல்யூட்லி நோ ஃப்ளாஸ். எல்லாம் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு வந்து ஹார்ட்லி எனி ஹார்ம், எனார்மஸ் பெனிஃபிட். நீங்கள் சொல்ல மாதிரி ரிலேட்டிவ் ரிடக்ஷன் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் போத் இன்ஃபெக்ஷன் ப்ரீ கேன்சர்ஸ். அண்ட் இப்போ வந்து ரியல் வேர்ல்டு ரெஜிஸ்ட்ரி டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சர்ஸோட எண்ணிக்கை கூட குறையிறது அப்படின்னு வருது எசென்ஷியலாக. So finally, I think a very important question. As a cancer surgeon who treats cervical cancer patients regularly, if your own family member asked you today, would you recommend the HPV vaccine? 100%. Absolutely no doubt about it. As I said, this vaccine not just prevents against cervical cancers, but all other cancers. It is a gender neutral cancers. Anybody who is fitting into that age group mandatorily should receive it. But as you rightly said, 26 years மேலே இருந்ததுன்னா it is a shared decision making. ஏன்னா வந்து அந்த again numbers needed to treat, numbers needed the benefit வந்து குறைவாக இருக்கலாம், but definitely it is beneficial. Most beneficial prior to the onset of sexual activity and 9 to 14 yearsல இருந்ததா. And my feeling is single dose வந்ததுன்னா that's going to be a game changer. என்ன because costs குறைஞ்சிரும் essentially, the sense of the vaccine. And இப்போ பார்த்தீங்கன்னா we have an Indian vaccine also. Serum Institute has come up with Cervavac,
couple of years back it has come and it has promised to give the government at rupees 500 rupees கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு of course இந்த ஒரு ஸ்கீம் வந்து கவர்மெண்ட் யூனியன் கவர்மெண்ட் சொல்லியிருக்காங்க in which it's given free one time free மட்டும் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. பட் சப்போஸிங் ஒரு 500 rupees இவங்க ப்ரைஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா then I feel it's a very attractive and more so வந்து இது வந்து நேஷ்னல் இம்யூனைசேஷன் ஷெட்யூலில் வந்துருச்சுன்னா then nothing like it. இப்போ வந்து நம்ம வந்து நிறைய வேக்சின்ஸ் எடுக்கிறோம். இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிசிஜி எடுக்கிறோம், ஹெப்படைட்டிஸ் வேக்சின்லாம் எடுக்கிறோம். இட் இஸ் ஆல்சோ ப்ரிவென்டிங் அகேன்ஸ்ட் த ஹெப்படைட்டிஸ் வேக்சின் பார்த்தீங்கன்னா இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் அகேன்ஸ்ட் லிவர் கேன்சர் ஆல்சோ. அது பற்றி இவ்வளோ ஸ்க்ரூட்டினி இல்லை. நிறைய பேர் வந்து கண்ணு மூட நிறைய கேன்சர்ஸ் இட்ஸ் ரைட். ஐம் ஹாப்பி தட் தே ஆர் டேக்கிங். பட் இந்த அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இந்த ஹியூமன் பேப்பிலோமா வைரஸ் பற்றி நிறையவே ஒரு அன்வான்ட் இன்ஃபர்மேஷன் நிறையவே வந்திருக்கு which is unfortunate. பட் நாங்கள் வந்து this program or that podcast is slowly to educate your viewers என்ன ஃபேக்ட்ஸ் இருக்குது and you can also see it and the facts are always there in the public domain also. நான் வந்து சொல்கிறது வந்து எல்லாமே வந்து it's nothing. நான் 2020 ஒரு பப்ளிகேஷன் இன்ஃபேக்ட் I have myself written about it. நிறைய ஆர்டிகல்ஸ் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸில் கூட இதை பற்றி எழுதியிருக்கேன். and I strongly advocate family members or otherwise, like, you know, what you advise, you know, practice what you preach and solvanga. So you should sort of, you know, of course. Exactly. We always don't give advice to others. This is what I have taken, as I said, in my mid-30s, and my daughter, I got her vaccinated just last year. She completed her vaccination. So it is what we advise our family members is what we are advising our patients also. Absolutely right. And that's the way it should be also. So thank you so much for sharing all your valuable knowledge. And I think after hearing this, many doubts about cervical cancer prevention as well as treatment, vaccination, a lot of the doubts around which may have been in people's minds would have definitely got cleared. Thank you so much for sharing your valuable time and knowledge. Yeah. Thank you so much. Thank you. My pleasure to be here. Thank you. If there's one takeaway from today's episode, Pathingana, we don't know the cause of most cancers. And most cancers are not preventable. But cervical cancer பொறுத்தளவுக்கு we have not one but two powerful tools. One is screening and the next is vaccination. And when science gives us that opportunity, the real question is not fear, but whether we are using it wisely. Till next time, as always, stay kind, stay curious, and let's keep the conversation going.